شرفت على الدكتور، شرفت. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السفير الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد في الشؤون الاقتصادية جامعة الدول العربية، سعادة الوزير مفوض دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة جامعة الدول العربية، معالي اللواء كابتن حرب عادل محمد الغضبان، محافظ بورسعيد، سعادة الدكتورة جاكلين عازر، نيابة عن سعادة محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، سعادة السفيرة زاو لينك قنصل جمهورية الصين الشعبية الإسكندرية، سعادة اللواء بحري أركان حرب رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الجمهورية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. يسعدني أن أرحب بحضراتكم جميعا وأشكر تواجدكم معنا اليوم، كما يسعدني أن أرحب بالسادة المتحدثين والسيدات والسادة الحضور. أشكركم جميعا على الحضور اليوم ومتابعة سلسلة ورش العمل التي ينظمها معهد تدريب الموانئ، والتي تعني بمناقشة تداعيات تلك الجائحة العالمية كوفيد-19، والتي تعد أحد التحديات الكبرى التي تواجه البشرية الآن. وكعادة الأكاديمية العربية فإنها تهتم بمناقشة كل الأحداث الآنية وتأثيراتها ومحاولة إيجاد الحلول لكل المشكلات التي تواجه قطاع النقل البحري والموانئ واللوجستيات. تأتي ورشة عمل اليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو تحت عنوان التكامل بين الميناء والمدينة، الحل الأمثل لمواجهة تحديات ما بعد كوفيد-19، وهي تعتبر الورشة الرابعة ضمن مجموعة ناجحة من ورش العمل السابقة التي تم تنفيذها عبر البث المباشر، حيث كانت الورشة الأولى يوم 13 مايو 2020 تحت عنوان ما وراء جائحة كوفيد-19 مستقبل النقل البحري واللوجستيات. تبعها الورشة الثانية يوم 3 يونيو 2020 تحت عنوان إدارة وتسويق خدمات الموانئ والنقل البحري. ثم الورشة الثالثة يوم 17 يونيو تحت عنوان إعادة تأهيل الكوادر البشرية لمواجهة جائحة كوفيد-19. شارك في الثلاث ورش عمل 14 متحدث بالتعاون مع الجامعات الكبرى من جمهورية الصين الشعبية ومن مملكة أسبانيا وجمهورية مصر العربية وإيطاليا وفرنسا. حققت الثلاث ورش السابقة حضورا مكثفا، حيث بلغ إجمالي الحضور 630 مشارك من جمهورية مصر العربية ومن 11 دولة عربية وأفريقية. وبلغ عدد المتابعين على القناة اليوتيوب أكثر من 1600 متابع. تهدف ورشة العمل الرابعة التي نحن بصددها الآن إلى تسليط الضوء على دور المدينة الساحلية لمواجهة عواقب كوفيد-19، وكذلك اقتراحات وحلول مبتكرة لتعزيز التكامل بين المدينة والميناء من مختلف الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية. يسعدنا الآن الاستماع إلى كلمة سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس ورشة العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية اسمحوا لي أرحب بمعالي اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وأشكر التشريف معالي لينا في هذه الندوة الهامة. شكرا مع الوزير على تشريفك، ويعني دايما معاليك داعم لكل ما هو يعني بيدفع في صالح مستقبل المحافظة ومستقبل بورسعيد، وبتمنى معاك دايما كل التوفيق. طبعا احنا موجودين النهارده ودايما معالي السفير الدكتور كمال حسن علي دائما حريص على متابعة أنشطة الأكاديمية والمشاركة في كل يعني ما من شأنه
دفع النمو الاقتصادي لدولنا العربية. بشكر تشريف معاليه وشكرا جزيلا على المشاركة النهاردة والرعاية لمثل هذه الأعمال المتميزة. أرحب بسعادة الدكتورة جاكلين عازر، نائب معالي محافظ الإسكندرية، بالإنابة عن معالي اللواء محمد السيد الشريف محافظ الإسكندرية. وطبعا يعني النهارده اما يكون معانا اصحاب المعالي محافظي بورسعيد والاسكندريه، بالتاكيد ده يعني دول اثنين جيت مهمين جدا لجمهوريه مصر العربيه، ويمثلوا فعلا نموذج لمدينه الميناء. فبشكر تشريف يعني معالي الدكتور اللواء عادل غضبان وسعاده الدكتوره جاكلين، وبتمنى لهم التوفيق. طبعا اسمحوا لي ارحب to welcome Her Excellency Mrs. Zhao Ling, the General Consul of People's Republic of China to Alexandria. I'd like to welcome her and thank her and highly appreciating her effort with the Academy since يعني she came to Alexandria, and she always looking forward for establishing strong collaboration between China, Egypt, especially Alexandria. Thank you, Your Excellency. طبعا تشريف سعادة الوزير المفوض دكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة. بشكر تشريف سعادة الوزير المفوض دكتور دينا، بشكرها جدا على تشريفها واهتمامها بملف النقل، أحد أهم الملفات اللي هي فعلا يعني النقل والسياحة طبعا يعني أحد أهم الملفات اللي بتخدم فعلا مستقبل الاقتصاد في الدول العربية. أرحب طبعا بسعادة اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وبشكر سيادته، وهو سيادته تقلد طبعا العديد من المناصب في وزارة النقل، ما بين رئاسة هيئات مواني أو كبريات المواني الإسكندرية والبحر الأحمر، ورئيسا لقطاع النقل البحري. فطبعا مشاركته وخبرته الكبيرة أكيد بتدعم نجاح مثل هذه الأعمال. I'd like also to welcome the speakers from international organizations and universities. Let me welcome Mrs. Carolina Navarro, Valencia Port Foundation, Spain, to welcome Professor Dr. Zahu Zhu Qian, Professor at Dalian Maritime University, China, and we have very long, strong collaboration with Dalian University. I'd like to welcome Dr. Peter Wub de Langan, owner and principal consultant of Ports and Logistics Advisor in Spain. Professor Feng Quinn, Director Institute Maritime Logistics and General Development, University Hawaii University at China. لا أريد أن أطيل، لكن فعلا أرحب بكل الحضور الكريم من كل الجهات، ضيوفنا الأعزاء. فعلا شاكر تشريفكم وحرصكم على هذه المشاركة اللي فعلا بتصب في مصلحة النمو الاقتصادي لدولنا، وفي ظل يعني جائحة الكورونا كوفيد 19، جائحة عالمية. بندعو الله سبحانه وتعالى أن يعني تنزاح هذه الغمة عن البشرية جمعاء، وكما كان لها تأثيرا سلبيا كبيرا وما زال ممتدا، ولكن أعتقد أنها قامت بفتح آفاق جديدة تثبت أن البشرية جمعاء يجب أن تتحد فعلا بما فيه صالح الإنسان وصالح بناء الأمم والأوطان. ورش العمل اليوم تكامل الميناء والمدينة، الحل الأمثل لمواجهة تحديات ما بعد كوفيد 19، بتهدف الندوة لتسليط الضوء على دور المدينة الساحلية لمواجهة عواقب كوفيد 19. بنشوف الاقتراحات، الحلول المبتكرة لتعزيز تكامل الميناء والمدينة من مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. أكيد العالم بيتغير، أكيد هناك تغير كبير، أكيد لن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل، لكن هناك جانب يبعث على الأمل في عالم جديد، عالم يسود التعاون بين البشرية جمعاء، تعمق فيه كل الدول
على اكتشاف مقدراتها وامكانياتها من جديد، وتسعى في الدول لاستخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثه في كافه مناحي الحياه. حقيقي يعني حتى لو كانت فعلا زي ما بقول ليها اثار سلبيه كبيره، لكن انا بشوف ان احنا فعلا يعني في جوانب ايجابيه. اعتمادنا على التكنولوجي، يعني الخدمات التكنولوجيه، آن الاوان فعلا ان احنا يعني نعيد اكتشاف ذاتنا ونعيد اكتشاف قدراتنا البشريه وتوظيفها بشكل امثل. ويعني كل التوفيق وخالص الشكر والتقدير لاسره معهد الموانئ واسره الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. شكرا الاستاذ الدكتور اكرم سليمان عميد معهد الموانئ وكل زملائه اللي هم يعني بيخططوا وينفذوا مثل هذه الاعمال الجيده. شكرا جزيلا، وان شاء الله تكون ندوه مثمره تاتي بالتوصيات لا تصب في مصلحه كل ليس فقط الموانئ والمدن بل البشريه جمعاء. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا دكتور اسماعيل على كلمه حضرتك. انا بس حابب اشير ان في ترجمه فوريه للغه الانجليزيه، ممكن من خلال الايكون قدام حضراتكم تقدروا تحولوا من انجلش لعربي او من عربي لانجلش. I just would like to say that we have direct translation from Arabic to English. You can choose from the icon just in front of your screen. الآن بدعو سعادة السفيرة زاو لينج قنصل جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية إلى إلقاء كلمة لحضراتكم. Dear President Farag, dear Assistant Secretary General Ali, dear Governor, Vice Governor, dear Director, dear Dean, ladies and gentlemen, it is really my pleasure to join you again at the webinar series. COVID-19 has posed an unprecedented threat to the life and health of people around the world, plunged the global economy into unprecedented recession and presented unprecedented challenges to international stability. In this global fight, China has been working very closely with Egypt, Spain, and other Arab states, sharing experience and offering help support with each other. And the ongoing battle against the pandemic made us realize that we are living in a global village. Only with solidarity and by cooperation can we prevail over the pandemic and achieve economic recovery. 2 days ago, during the 9th Ministerial Video Conference of China-Arab States Cooperation Forum, positive message was sent to the outside world that China and Arab states will continue fighting the epidemic united, uphold multilateralism, enhance pragmatic cooperation, and work together to build a China-Arab community with a shared future. Thanks to the Academy's initiative with joint effort, I'm happy to see the webinar series entitled Beyond the Flood of COVID-19 has made remarkable success, and more Chinese experts join in the webinar to share experience and offer their perspective on how to counter post-COVID-19 challenges with different topics on maritime transport and logistics. This is also a vivid example of good cooperation between China and Arab states. And we hope there will be more exchanges and cooperation to come. And I firmly believe that having gone through the joint fight against the coronavirus, China-Egypt, China-Arab strategic partnership will enjoy an even stronger foundation, closer people-to-people friendship, and brighter prospects for cooperation. Thank you. Thank you very much. الحقيقة احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا ومشاركتك دايما، وسعداء الحقيقة بالتعاون مع
الجامعات الصينيه، والحقيقه يعني متواجدين معنا في جميع ورش العمل. يسعدني الان ان انا انقل الكلمه الى الدكتوره جاكلين عازر، نائب محافظ الاسكندريه، لإلقاء كلمة نيابة عن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف. دكتورة عبير، هل دكتورة جاكلين جاهزة ولا؟ هي كانت معانا يا فندم، بس اعتقد خرجت او وداخله تاني يعني فاعتقد نكمل. ننتقل نستأذن معالي سفير الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، نستأذنه في إلقاء كلمة في افتتاح ورشة العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معالي السيد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، معالي السيد محافظ بورسعيد، سعادة السيد الزهاو لينك قنصل جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، السيدات والسادة المشاركين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا وأهلينا وأوطاننا من هذا البلاء والوباء، وأن يرفع هذا الوباء والبلاء عن الناس أجمعين. يسعدني أن أشارككم اليوم ورشة العمل حول تكامل الميناء والمدينة، الحل الأمثل لمواجهة التحديات ما بعد جائحة كورونا المستجد، متمنيا أن يوفقنا الله في محاولة الوصول لاقتراحات وحلول من شأنها تعزيز التكامل المنشود بين أنشطة الميناء والمدينة من مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ظل هذا الوباء. وأشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا هذا النشاط الكبير الذي تقوم به من أجل التعرف على التداعيات التي خلفتها هذه الجائحة. السادة المشاركين، إن مدينة الميناء على الرغم من تنوع تصنيفها إلا أنها تعتمد بشكل عام على حجم الميناء وحجم المدينة وحركة السكان، وإن العلاقة المشتركة بين الميناء والمدينة وما يقدمه كل منهما للآخر هي علاقة ترددية لها انعكاسات على اقتصادهما التقليدي والدائري. فطبيعة علاقة الميناء بالمدينة طبيعة تبادلية تنعكس على كليهما بمقدار تفاعلهما مع الخطط التنموية التي تضعها الدولة ومدى تطبيقها، وأيضا يربطهما تحديات مشتركة في كيفية التصدي للظواهر السلبية التي يمر بها الميناء والمدينة. السيدات والسادة، إن تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري في مدن الموانئ يتطلب الابتعاد عن النموذج الاقتصادي الخط التقليدي وإعادة هندسة الإنتاج والاستهلاك وفقا لهدف محدد، وهو تقليل النفايات غير الضرورية. لذلك يعتبر هذا النموذج ذو أهمية كبيرة، كوننا نواجه واحدة من أعظم التحديات البيئية في عصرنا الحديث التي تضخمت أكثر فأكثر مع تزايد متطلبات التجارة والصناعة وتزايد عدد السكان، حيث يمكن أن تقدم الرقمنة حلولا حاسمة في معالجة التأثيرات السلبية للنفايات الزائدة التي هي مصدر إزعاج لكل من المدينة والميناء. السيدات والسادة، إن مفهوم الميناء كمحور لوجستي ينطوي على علاقة تبادلية مستدامة بين الميناء والمدينة، حيث لا تقتصر على منطقة الميناء فحسب، وإنما على سلسلة النقل والتوزيع بأكملها، مما يعطي المزيد من القيمة المضافة للمدينة. وأن الميناء يقدم عدد من الخدمات اللوجستية الإضافية للمدينة، ويخلق شبكات متعددة الوسائط كسفن الشحن والسكك الحديدية والنقل البري وأماكن التخزين. فيمكن القول أن هذه الميزة تنفرد بها مدن الموانئ بكونها قطباً للنمو اللوجستي، بالإضافة إلى أن مدن الموانئ عبارة عن نظام ديناميكي لعدة أنظمة أخرى محلية وإقليمية ودولية. والمدن الساحلية كونها الوسيط بين سلاسل التوريد العالمية والسلاسل المحلية معنية بشكل مباشر في توفير الحلول اللازمة لمواجهة تحديات ما بعد جائحة كورونا. وإن تأثيرات فيروس كورونا المستجد ليست مؤقتة، لأن لها تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي.
كونها متنفس العيش لسكانها ومستخدميها، فلا بد من تضافر كافة الجهود التي من خلالها الوصول لآلية تعاون مشتركة بين المدن والموانئ، وعلى صانعي القرار في الموانئ والمتعاملين معها النظر في تحديث الخطط الاستراتيجية لمواجهة ومواكبة الآثار السلبية لما بعد هذه الجائحة. السيدات والسادة، ربما يوفر لنا كوفيد-19 فرصة لإعادة التفكير في مستقبل الواجهة البحرية لدينا، وفرصة لتقديم نماذج جديدة باسم مجتمعات الموانئ تكون أكثر أماناً واستدامة وشمولية ومرونة وأكثر تماسكاً في الظروف الاستثنائية التي نمر بها. ختاماً، أكرر شكري وتقديري للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأخص معهد التدريب الموانئ وعلى تنظيم هذه الندوة المهمة، وأشكر كل الذين يعني يتداخلون في هذه الورشة المهمة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كافة شعوب العالم وتعبر ما تمر به من محن وتحديات في هذه المرحلة العصيبة. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا معالي السفير على الكلمة يعني الواضحة والمهمة جدا. أنا برضو حابب أرحب بالزملاء الأعزاء، الأستاذ دكتورة لبنى شريف نائب رئيس الأكاديمية للتعليم، دكتور جمال غلوش نائب رئيس الأكاديمية للتدريب وتنمية المجتمع والبيئة، وطبعا دكتور عبير مراد رئيس قسم العلاقات العامة. ومعلش بستاذن حضراتكم ان احنا يعني نستمع لكلمه الدكتوره جاكلين، هي بس كان في صعوبه في الاتصال بيها يعني، لكن طبعا احنا سعداء بوجودها معانا النهارده، بنهنيها بالتولي المنصب، وان شاء الله نتمنى لها التوفيق، وندعوها كده لإلقاء كلمه في افتتاح الويبينار. دكتوره جاكلين اتفضلي حضرتك. صباح الخير على حضراتكم جميعا. أنا بعتذر لحضراتكم عن التأخير لظروف طارئة، معلش. معالي الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، معالي الأستاذة زاو لينج قنصل جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، معالي السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، السادة الحضور من الخبراء والأساتذة المتخصصين. في البداية أود أن أنقل لكم تحيات السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واسمحوا لي أن أشكركم على دعوتكم للمشاركة في مثل هذه الندوة الهامة، وأشكر كل من اهتم بالحضور والمشاركة من أجل الاستفادة والإفادة من خبرات الحضور، كما أشكر الأكاديمية على حرصها على تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية البناءة. ومن جانبنا فقد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية خطة التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية، تضمن مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقد أوصى سيادته بتعميمها وإلزام تطبيقها على جميع المنشآت الحكومية التابعة للمحافظة، بما يحقق عودة العمل بكامل القوة التشغيلية وسلامة جميع العاملين. كما شدد سيادته على تنفيذ التدابير والإجراءات الاحترازية التي جاءت بالخطة الخاصة بالمنشآت، والتي تشمل على الحفاظ على المعايير الوقائية من التباعد الاجتماعي وارتداء مهمات الوقاية، وتعقيم كامل المنشآت الحكومية بشكل دوري. وأود أن أنتهز هذه الفرصة للإشادة بالجهود التي تبذلها هيئة ميناء الإسكندرية تحت قيادة الربان طارق شاهين، حيث تقوم الميناء بمجهود كبير في تنظيم حركة السفن القادمة من الخارج وتطهيرها، كذلك تطهير المكاتب الخاصة بالموظفين والشاحنات والسيارات، وذلك للحد من انتشار الفيروس. أتمنى السلامة للجميع، وأدعو الله أن تنتهي الجائحة قريبا حتى تعود الحياة لطبيعتها، حيث أن الدولة تبذل جهودا مدنية حتى لا يشعر المواطن بأي تداعيات اقتصادية أو صحية أو معيشية. شكرا لحضراتكم جميعا. يعني I repeat my speech in English. هو في ترجمة فورية دكتور جاكلين يعني. اوكي. طبعا يسعدنا لو حكي يعني، بس في ترجمة فورية في 2 شانلز موجودين عربي وانجلش طول الوقت. خلاص اوكي تمام. شكرا جدا كلمة حضرتك، وبنتمنى لك فعلا التوفيق. ميرسي. سعداء هي بتواجد معالي اللواء عادل، الحقيقه يعني مهم جدا الحقيقه وجود المحافظه الساحليه في ورشه عمل زي دي. احنا الحقيقه جاهزين. نستاذن دكتور اسماعيل رئيس الويبينار لو يحب يعني. دكتور اكرم، يعني احنا طبعا سعداء بالمشاركه معالي اللواء اركان حرب عادل غضبان
يعني بشكره يعني على مشاركته وحرصه على فعلا. انا لما يعني بشوف المجهود اللي بيعمله معالي اللواء اركان حرب عادل غضبان، شيء يعني بيبعث على الامل والتفاؤل الكبير. وبعدين محافظه بورسعيد محافظه دايما يعني بتحتضن كل التجارب الناجحه في التحول الرقمي. واعتقد ان الكوفيد 19 يعني اثبت ان احنا فعلا كنا في امس الحاجه الى التحول الرقمي. ويعني ده يؤكد ان فعلا يعني بورسعيد كانت هي البدايه، لكن بالتاكيد كل مصر يعني هتشملها يعني مثل هذه التحولات اللي احنا عايزينها وبننشدها وكنا بننادي بيها. وانا اعتقد ان طبعا اكيد الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الفتره اللي جايه يعني هتكون لها كثير من الاهميه باذن الله تعالى. فمشاركه سياده اللواء عادل يعني بشكره. وطبعا اكيد مشاركه معالي اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه ممثلا بسعاده النائب، نموذج للشباب اللي يعني اللي كلنا بنفرح لما بنشوفه. بنتمنى لها كل التوفيق في مهمتها. وعندنا بقى النهارده جناحي الموانئ في مصر يعني على ساحل المتوسط، المحافظتين الاسكندريه والبورسعيد. وكلنا شفنا قد ايه التطورات اللي حصلت في ميناء بورسعيد في السنين اللي فاتت، وجهود التطوير اللي بتقوم بها وزاره النقل في ميناء الاسكندريه وفي جميع الموانئ. بصراحه يعني كل واحد بيشوف التطور اللي بيحصل شيء يدعو للفخر. لكن طبعا اكيد مع الكوفيد اكيد الدنيا اتغيرت ولسه هتتغير. فبالتوفيق ان شاء الله. وشكرا تاني لمشاركتكم. وبشكر الدكتور كمال على يعني على دعمه للانشطه الاكاديميه والبحثيه اللي بتصب في يعني التطور الاقتصادي لدولنا العربيه. لا اريد ان اكرر. شكرا دكتور دينا، وعلى بركه الله كمل دكتور اكرم. اتفضل. شكرا دكتور اسماعيل. احنا هنبتدي يعني الويبينار. انا سعيد جدا بالمشاركه الواسعه النهارده من من القيادات السياسيه ومن المحافظات ومن سعيد جدا. الحقيقه الموضوع هام جدا، واحنا كنا حريصين في اختيار الساده المتحدثين بحيث يكونوا من خلفيات مختلفه، خلفيات اكاديميه وعمليه وايضا من مراكز بحثيه. الحقيقه برحب بالمتحدث الاول مس كارولينا كورشر. مس كارولينا هي موبيليتي اند كروز بورت اند سيتي بورت دايركتور فالنسيا بورت فاونديشن سبين. هي المتحدث الاول معانا النهارده، وهيتكلمنا على فالنسيا بورت how to face the challenges of port city integration. ان شاء الله يعني تكون ضربه البدايه ضربه كده موفقه. احنا النهارده عندنا 4 برزنتيشن باذن الله، والمفروض ان احنا عندنا كل برزنتيشن 15 دقيقه باذن الله. كارولينا بليز جو اهيد. Thank you very much, Professor. I want to thank the invitation of the Port Training Institute to participate in this webinar. I'm going to stop the translation because it's difficult to me talk at the same time. Let me check the option. Okay, now. Well, thank you very much for the invitation. I'm very proud to participate in this high-level webinar, and I will explain a little bit about how the Port of Valencia is facing the integration between the port and the city. I will make an overview in order to start discussing how COVID can affect to the port-city integration. I don't know if you know where is the Port of Valencia, and I think the best way
to know a little bit more about we are located, is traveling around the world. In these COVID times, we are affecting because we have been confined at home, and therefore we are using technologies for our daily things. And I'm going to use Google Earth in order to show you where we are, in order to give you a little bit of information about the Port of Valencia, if Google wants to start working. It seems Google don't want to work a little today. Well, I will start. Valencia is located in Europe, in Spain, in the east coast of Spain. And is in the Mediterranean area. We cannot travel to Valencia using Google today. I don't know why, but we will start with explanation. Some key figures of the port in order to you to understand the big things that we are facing, we are managing. We are the first port in terms of container traffic in Spain, with more of 5 million of TEUs moved by year. We are the 5th port in Europe, and in total amount, we are managing more than 80 million of tons every year. That means that we receive around 8,000 ships by year. We are managing not only cruise passengers, but also ferry passengers. We have around 1 million of people traveling using the port. Half of them are cruises, more or less, and half are ferry passengers. In order to support all this activity, we have around 6,500 of workers at the port premises, and around 5,000 trucks daily enter into the Port of Valencia. Therefore, as you can see in this nice picture, Valencia is the Port of Valencia is very close, is adjacent to the city. The city center is 5 kilometers far away from the port. That's the reason why we have to have a good connection for mobility for the cruise passengers. But as you can see, we are affecting the city because we have a lot of maritime neighborhoods in the surrounding area. Who we are? Well, the Port Authority of Valencia is the managing authority responsible for the 3 ports that are managed by Valencia, that is Valencia, Sagunto, and Gandia, and trades under the commercial name of Valencia Port. Therefore, Fundación Valencia Port, that I'm representing today, is a center for applied research, innovation, and training for the port cluster. We are a non-profit organization that are an initiative of the Port Authority of Valencia that bring together companies, universities, and institutions. Therefore, we support all the activities in the Port of Valencia with our knowledge in training and in innovation. If we focus our areas of expertise in terms of innovation, we have consolidated areas like maritime market, port and planning and management, logistic chain, smart port, sustainability, the use of energy and environmental challenges, security and protection, and the last one that I'm representing is the port city people integration. In this area, we work in social areas, sustainable mobility with the city, port city planning, urban logistics, and other projects related with sustainable tourism and cruises. How we support the Port Authority? I'm going to make a general overview about the factors that the port is affecting on the city.
more of them are very traditional. We have been talking about like economic, environmental, physics, security and safety, mobility, and social. During my intervention, I'm going to try to make a very brief overview about things that the Port Authority is doing to calm or to mitigate these impacts, and how Fundación Valencia Port is supporting the Port Authority in each of these lines of work. Regarding economic impact, it's clear that the ports have a big economic impact on the cities. In the case of Valencia, the Port Authority every year make an analysis of the impact that they have on the city in terms of gross added value and jobs. As you can see, the jobs that are directly and indirectly generated by the port activity are more than 36,000 jobs, and the gross added value in total is more than 2,000 billion euros. How Valencia is supported by Fundación Valencia Port? For instance, we have made some economic analysis about the impact of the cruise industry in the Port of Valencia. As you can see, here we have a small summary of the results, but in this day that COVID has affected all the world, cruises is still stop coming to Valencia. Therefore, with these numbers, we can approximate how will be the loss that we will have if we don't receive cruise passengers in Valencia. Regarding environmental impact, the Port Valencia every 2 years make a greenhouse gases report in order to better understand which sectors are affecting more in terms of emissions. In this sense, as you can see on the slide, cruise ships are represent the 55% of the total CO2 equivalent that is emitted in the Port of Valencia. And transport means around 12% of the emissions. For this reason, the Port of Valencia is developing its own environmental objectives towards zero emission in 2013, and it's making a list of projects that we will be implementing in the forthcoming years, as you can see summarized on this slide. I'm not going to go in deep on each of them because we don't have time, but only to give you an overview about the things that we are doing. How Fundación Valencia Port is also supporting the environmental impact of the port of the city. As you will know, the cruise sector is something that is always criticized by the population because they say that the cruise sector is one of the most pollutant sectors. Therefore, we have tried to make Valencia a sustainable cruise destination. For this reason, we are working in several areas: digitalization, connectivity, improving the infrastructures. Also, we are working in projects in order to foster the use of alternative fuels for ships, and we are working also in improving the mobility between the port and the city. More specifically, like an example, we have also made an analysis about the impact of the cruise on the city in terms of an environmental impact. We study the impacts in terms of air emissions, noise, waste, mobility, or resources consumption like water. Also, we are working in another project in order to better understand the impact of the port on the city. We have several cases of study
to work on it, reducing the congestion inside the port, improve the quality in and around the port city, the city and the port, reduce the noise that is generated by the port, and knowing and understanding the carbon footprint door to door in terms of movement of goods. All with sensors and with the study of all the environmental impact that we have. Regarding the next factor affecting the port city connection, it's obvious that the port has a physical impact on the city. The authority of Valencia, the Port Authority, is working on the sustainable integration between our transport system, improving the rail and road access to promote the intermodality with rail that is less pollutant. In this sense, Fundación Valencia Port is also supporting these works from the physical impact. We have already carried out an analysis in order to better understand the wayfinding for people and vehicles, in order to understand which are the potential things that we can improve from the access point of view, the environmental, the coordination with other transport modes, and so on. Also, we have analyzed the impact of the trucks on the network, the road network of Valencia, in order to know what are the destination of the origins of the trucks that are coming or exiting from the port, in order to have more information. Regarding mobility, it's clear that we have to coordinate with the city of Valencia and its mobility plan. In this case, the Port of Valencia is pioneer because has its own sustainable urban mobility plan that was updated by Fundación Valencia Port, and we have also tested some mobility solutions to improve the connection between the city and the port. For instance, testing carpooling system for port workers to share their own cars, and offering to cruise passenger e-bikes in order to visit the city instead of using buses. We are also monitoring the flows of tourists that arrive to Valencia. We have installed some sensors in the Port of Valencia in collaboration with the regional and local authorities, the City Hall and the regional government, in order to better understand the flows between the port and the city and the areas that are more crowded nowadays. We have also supported the city in order to implement some other logistic urban solutions for last mile distribution, or to implement intermodal services in rail nodes with some other projects that we are working on. Regarding social impact, Valencia Port, the Port Authority, has promoted an association in order to implement social responsibility within the port community. They also carry out some analysis in order to better understand the perception of the citizens about the port. We are also collaborating with them in some other projects to train people more vulnerable, or to foster new business model, for instance, for tourists in fishing activity, in order to promote the inclusion of other activities in Valencia. And the final one that I think is something that it was missed during years, but now is more affected due to the pandemic that we are facing, is security and safety. Why? We already have an emergency control center that is the tool that allow Valencia Port to coordinate all the safety and emergency activities. But in view of the new situation, we have to promote new solutions, not only to control the freight and the security issues related with the freight, but also with passengers. In this sense,
we have a new project that is dealing with COVID-19 challenges that try to demonstrate the interest of the intelligent decisions to support pandemic crisis prediction and managing using big data and technologies. As a summary of our main strategies, Fundación Valencia Port, as you will have seen during my intervention, is supporting the Port Authority in its global strategy of port city integration. We are trying to reduce the negative impacts of the port on the city, enhancing the opportunities that the city offers to us. We try to expand the knowledge that we have in innovation and the efficiency that we have acquired with our knowledge in port maritime sector to be transferred to the city. And we will also like to support city stakeholders in their transport innovation projects. And we would like to improve the overall image of the Port of Valencia with our city and bringing the port closer to the citizens. And that's all for my side. I will be available for further questions or discussions. And thank you for your attention. Thank you very much, Carolina. Actually, it was very interesting presentation. Thank you very much. Thank you very much. It is a very good presentation. Thank you. And I believe there will be many questions when we come to that part of our webinar. Please let me, now we are informed about Valencia Port and what's going on in Valencia Port. طبعا بعد ما تفضلت بتوضيح دور فالنسيا بورت والأنشطة اللي بيقوم بيها، واحنا كنا في كلمات الترحيب كنا استمعنا لكلمة سعادة نائب معالي محافظ الإسكندرية، وتحدثت فيها عن برضو ما تقوم به محافظة اسكندرية، وشايفين اسكندرية ويعني تطوير ربط المينا مش فقط بالمدينة لكن بكل شرايين الاتصال بالاسكندريه من جوه جمهوريه مصر العربيه، جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه، والقت الضوء على الاجراءات اللي بتقوم بها المحافظه الاسكندريه في ظل جائحه الكورونا. طبعا مشرفنا سياده معالي اللواء اركان حرب عادل غضبان محافظ بورسعيد، ويعني معلش انا بستسمح معالي الوزير المحافظ ما ينفعش فندم ان احنا يعني الويبينار يكون ما نستمع لكلمه من معاليك. مهم جدا برضو ان احنا نستمع لمعاليك. الاسكندريه فيها تطوير في شبكه الطرق وفيها تطوير في مناحي كثيره، وهي طبعا بورت سيتي عشان ميناء الاسكندريه، كذلك محافظه بورسعيد شهدت يعني تطورات كبيره في المنظومه الصحيه ومنظومه التحول الرقمي. فانا بستسمح معالي اللواء اركان حرب عادل غضبان محافظ بورسعيد نستمع لمعاليه في كلمه بسيطه عما يعني تقوم به محافظه بورسعيد يعني كحاضنه لواحد من اكبر المواني المحوريه ومواني الترانزيت، مواني محافظه بورسعيد. بعد اذنك معالي الوزير اللواء عادل غضبان نستمع لكلمه من معاليك. اتفضل يا فندم. احنا هنستسمح معاليك بس نعمل نفتح الصوت بعد اذنك معالي الوزير. معلش فندم احنا التكنولوجي فندم بقى يعني احنا الكنترول لو سمحت ندي الكنترول لمعالي الوزير بحيث يقدر يفتح المايك من عنده لو سمحت. اتفضل دكتور اكرم. هو بس من عنده يعني هو كنترول من عنده يا دكتور اسماعيل. اتفضل مع الوزير، ممكن حضرتك بس تعمل انميوت للصوت وتتفضل يا فندم. مدينه بورسعيد اللي هي بورسعيد اللي هو بيعتبر اقدم ميناء موجود عندنا في مدينه بورسعيد، اللي هو مدخل قاره افريقيا من اتجاه الشرق. عندنا ميناء شرق بورسعيد اللي بيعتبر مدخل قاره اسيا من اتجاه الغرب،
وعشان كده مدينه بورسعيد المولى عز وجل حباب موقعها المتميز دوت. وبحب اطمن حضرتك ان عندنا ميناء شرق بورسعيد اللي تم تطويره بواسطه القياده السياسيه، وشفنا حجم التداول خلال الفترات السابقه في ميناء غرب بورسعيد كان شكله قد ايه. شفنا تاثير جائحه كورونا على ميناء غرب بورسعيد اثرت بشكل قليل جدا نتيجه ميكنه هذه الميناء والاجراءات الاحترازيه اللي بيتم اتخاذها. اما ميناء غرب بورسعيد ان هو بيعتبر من اقدم المواني. الدوله المصريه انشات المركز اللوجستي اللي هي مركز اللي هو بيسيطر على حركه التداول سواء الاستيراد ولا التصدير، وده ادى الى ان حد كبير من تاثير جائحه كورونا على ميناء غرب بورسعيد. ده بالاضافه للاجراءات الاحترازيه اللي بتاخذوها في ميناء غرب بورسعيد. ده بالاضافه ان الدوله المصريه جعلت بورسعيد اول مدينه بيطبق فيها منظومه التامين الصحي الشامل، وده حد بشكل كبير من تاثير الجائحه ديت على مدينه بورسعيد، وده الاحصائيات اللي بتقول كده. ده بالاضافه ان محافظه بورسعيد تعتبر المحافظه الرقميه في جمهوريه مصر العربيه. ده اثرت على تاثير المواني واثرت على حركه المواني بشكل ايجابي جدا. محافظه بورسعيد بتعتبر ما تحسدش بجائحه كورونا من جهه تداول الحاويات او حركه المواني بشكل كبير نتيجه الاجراءات الاحترازيه ونتيجه اجراءات الدوله المصريه سواء من الميكنه او من اعمال انشاء المركز اللوجستي اللي تم انشاؤه الفتره اللي فاتت. شبكات الطرق اللي موجوده في محافظه بورسعيد اللي بتربطها مش بس بمعظم مدن المحافظه او معظم مدن الدوله المصريه، لا بل بالعكس، احنا عندنا اكبر مجموعه انفاق عملاقه بتربط ما بين قاره اسيا وقاره افريقيا، وبتربط ميناء غرب مع ميناء شرق. ده رقم واحد. رقم اثنين، شبكات الطرق العملاقه اللي زي شبكه محور 30 يونيو وشبكه الطريق الدولي الساحلي بالاضافه لطريق المعاهده. هذه الشبكات ديت بتبدا وبتنتهي من المواني. عشان كده هو حركه تداول الحاويات من مواني محافظه مدينه بورسعيد ما فيهاش ادنى مشكله. كنا بنتمنى يبقى المناطق اللوجستيه في هذه المرحله، في مرحله جائحه كورونا، كان يبقى لها تاثير اكبر واكبر، انها تستغل هذه الفرصه اللي كانت موجوده عندنا في مواني مصر وخصوصا مواني محافظه بورسعيد، انها يبقى لها نشاط اكبر من كده زي مناطق المواني اللي كان لها نشاط كبير جدا. انا بشكر حضرتك انك اتحت لي الفرصه ان احنا بنلقي الضوء على تاثير جائحه كورونا السلبي مش الايجابي على مدينه بورسعيد، والحمد لله نتيجه اجراءات الدوله المصريه على اللي اتخذتها والاجراءات الاحترازيه تم تنفيذها، محافظه بورسعيد ومواني مدينه بورسعيد لم تتاثر بشكل كبير جدا على بواسطه جائحه كورونا. شكرا جزيلا لحضرتك، وبشكر كل الحضور انهم اتاحوا لي الفرصه ان انا اشوفهم والتقي بيهم واقول لهم لا، مدينه بورسعيد محافظه بورسعيد يا ريت تيجوا تشرفونا، مدينه واعده مستقبل كله يطلع من بورسعيد ان شاء الله. شكرا مع الوزير. يعني هي مدينه كلها تاريخ مشرف، رمز للصمود والتحدي والاراده القويه. بورسعيد بالنسبه لنا يعني كلنا كمصريين بتعني الكثير والكثير والكثير. فشكرا على كلمه معاليك، وبالتوفيق في كل الجهود. احنا شايفين جهود الدوله بصراحه في كل مكان، يعني فبكل توفيق ان شاء الله مع الوزير، وشكرا لمعاليك. ونستكمل دكتور اكرم بعد ما سمعنا لمعالي الوزير سياده اللواء اركان حرب عادل غضبان. نستمع لباقي المتحدثين. اتفضل يا فندم. شكرا يا دكتور. احنا ابتدينا الحقيقه بوجهه نظر ميناء فالنسيا. طبعا ميناء فالنسيا مهمه جدا لينا بالنسبه للمواني المصريه. الحقيقه يمكن حضراتكم تعلموا ان البحر المتوسط بيمر بيه في السنه حوالي 30 مليون سائح. اعتقد ان احنا ان شاء الله المواني المصريه وبتعاونها مع المدن الساحليه هنقدر باذن الله نجتذب عدد كبير من مراكب الركاب. ويمكن اعطت موديل كويس قوي لميناء فالنسيا وازاي قدرت تتعامل مع جائحه كورونا. انا هي حابب برضو ارحب بالحضور الكبير الموجود معانا المشاركين. احنا المشاركين تعدوا يمكن 160 مشارك، سواء من خلال الويبينار مباشره او من خلال اليوتيوب شانلز من اكثر من 16 اكثر من حوالي 5 دول عربيه. فبرحب بيهم وبقول لهم ان هم يعني ادعوهم للمشاركه من خلال الكويشن والانسرز. موجود ايكون عندهم، لو حد عنده اي اسئله ارجو ان هو يبعتها لنا واحنا هنشوفهم مباشره وهنتواصل مع الساده السبيكر عشان الاجابه عليها.
بدعو الحقيقه المحاضره الثانيه هنتكلم اكثر من الشق القانوني، ودي نقطه هامه جدا الحقيقه. يعني برحب بالاستاذ دكتور زو. دكتور زو هو Director of the Maritime Law Department, in the same time he is Director of an Institute of International Maritime Law at Dalian Maritime University, China. He will talk about the legal dilemma of preventing and controlling the major epidemic in cruise ships and suggestions on international cooperation. Dr. Zhu, please go ahead. You have 15 minutes for presentation. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. It's really my pleasure to have a speech online to attend such special conference. The title of my speech is the legal issues of preventing and controlling the major epidemic on cruise ships and suggestions on international cooperation. The content are as follows. One is background. Second, the legal problems on the current international law. The third part is my suggestions. Part one, background. In the area of international shipping, cruise industry is most seriously influenced by COVID-19. It is called darkest hour of cruise industry. For example, in China, all cruise ships have been stopped traveling since 24 January this year. And compared with other industry, cruise industry has encountered the special and great difficulty about preventing and controlling the pandemic on cruise ships, which I think can be typically reflected by the incident of cruise wet dam and Dharma Princess. During the outbreak of COVID-19, cruise wet dam is called wandering cruise. On its voyage, only because of a few passengers was found to have fever, this cruise ship, more than 2,000 persons on board, came from 41 different countries, were denied to call at any port by 5 countries. So this vessel had to drift without any destination for almost 13 days. Fortunately, it was accepted by Cambodia at last. Let's look at another cruise ship, Dharma Princess. It was called on the port of Yokohama, Japan. More than 3,700 passengers and crew members from 56 countries were quarantined on board by the relevant authority of Japanese. However, the infected persons were increased day by day, and the number of confirmed cases was 712 at last. During these days, there was strong voice that the quarantine shouldn't be adopted on board because it was suspected that the environment of cruise ship might help the virus spread. In light of Japanese national law, the quarantine on board might be valid. However, the result is so disappointing. What should be reconsidered is that which party,
the flag date or the post date bear the prime responsibility for dealing with the epidemic on sheep and how to do it effectively. To me, there are three legal problems exist on the current international law. The first one is there exists a big divergence with respect to basic philosophy dealing with public health between the international health regulations and other relevant conventions. As we all know, the international health regulations is the most important legal regime with respect to public health, which governs 196 countries now. Article 2 of this convention embodies the important balance principle between the effective public health measures and the protection on ordinary international traffic and trade. About the international shipping, the international health regulation especially limits the rights of coastal countries, which are mainly provided in Article 25, 28, and 43. For example, Article 28 provides that a ship shall not be prevented for public health reasons from calling at any point of entry. However, the international health regulations will be influenced by other relevant conventions because there is the opening wording in Article 28, subject to Article 43, and provided in applicable international agreement. Unfortunately, at least according to the Convention and Statute on International Regime of Maritime Ports, 1923, and United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, the coastal state will have full freedom of denying foreign vessel calling at its port on grounds of public health. The second problem is it is unclear which country should undertake the responsibility of preventing and controlling the major epidemic on cruise ships. Will it be flag date, the date of May business place, the date of seaman nationality, the date of passenger nationality, or the port date? No clear answer. And the result, unclear international rule could encourage the behavior to escape the relevant responsibility. The third problem is international health regulations itself. Just and paper, which is published on the famous The Lancet, the title of this paper is "Do not violate the international health regulation during the COVID-19." This paper points out and follows. The international health regulation doesn't have robust accountability mechanism for compliance, enforcement, oversight, and transparency. How to resolve these problems? I have the following suggestions. The first suggestion is the common responsibility system regarding preventing and controlling the major epidemic on cruise ship should be established. I think the common responsibility system should
include the following points. A, the responsibility of the flag date of cruise ship and date of main business place should be expressly stipulated, which is still a blank or unclear under current international law. B, the coastal date, especially the date of cruise home port, should be required to assume the obligation of permitting the cruise ship to call, with the exception only if the condition of international health regulations have been satisfied. The second suggestion is the relevant international conventions should be reformed or developed. For example, the old philosophy, shut the door, totally discarding the safety of other person at stake, embodied in some conventions, should be reformed, which apparently conflict with scientific principle and humanitarian principle. And it is also believed that the Maritime Labor Convention and other maritime conventions should also be developed in order to protect the right of seamen. One of the important suggestions is that seamen should be expressly regarded as key workers during the pandemic outbreaks. The third suggestion is that a fund for preventing and controlling the major epidemic on cruise ships may be considered to be established. Such fund will play the following roles. One, supporting on developing the core capacity of port for public health emergency, especially for the developing of, especially for helping the developing countries. And the second rule is compensation the port state, which has allowed the foreign crews to call and dealt with epidemic on the ship. This is all my speech. Many thanks for your attention. Thank you. شكرا جزيلا بروفيسور زو. الحقيقه الجوانب القانونيه من الحاجات الهامه جدا، والاطار التشريعي والقانوني للتكامل بين المدينه والمينا وعلاقتها يعني بالجهات المختلفه من النواحي الهامه جدا. بنشكر حضرتك الحقيقه على العرض القيم وفي الوقت الحقيقه المناسب، واتمنى يعني من الساده البارتيسيبنت المشاركه معانا من خلال الاسئله، من خلال الويبينار في اتاحه اسئله واجوبه، بحيث ان شاء الله ان احنا في نهايه الويبينار يعني هنتناقش مع الساده السبيكر في لو في اسئله ان شاء الله. نستاذن حضراتكم في الحقيقه احنا طبعا عندنا محور قناه السويس من المحاور الهامه، وهو مثال يعني جيد في تطوير كبير في مشروعات عملاقه، واعتقد ان هو احد الامثله الهامه للتكامل بين المواني وبين المحافظات اللي داخل نطاقها. بمثال حضراتكم في عرض فيلم 5 دقائق عن محور قناه السويس والمنطقه الاقتصاديه، ثم بعد ذلك ننتقل الى المتحدث الثالث اللي هو الدكتور بيتر ان شاء الله. ازرعوا الامل في نفوس الناس.
فعلا احنا محتاجين يعني الحمد لله عندنا نقاط ايجابيه كثيره جدا على مستوى يعني جمهوريه مصر العربيه وعلى مستوى الدول العربيه. احنا فعلا محور قناه السويس والمنطقه الاقتصاديه و يعني من المشروعات الضخمه اللي بذل فيها مجهود كبير، واعتقد هو احد النماذج اللي ان شاء الله هيكون نموذج يعني واضح للتكامل بين المحافظات وبين الموانئ ان شاء الله باذن الله. واعتقد ان ده هيكون يعني ليه تاثير ايجابي كبير على الاقتصاد المصري الفتره اللي جايه. اسمحوا لي ارحب بالمتحدث الثالث النهارده دكتور بيتر دي لانجن. الحقيقه دكتور بيتر هو اونر اند برنسبل كونسلتنت اوف بورتس لوجيستيك ادفايرسي في اسبين. دكتور بيتر الحقيقه هو بيعكس الجزء بقى البروفيشنال من المتحدثين النهارده. هو ليه خبره كبيره جدا في مجال المواني ومن ناحيه البيزنس. سعداء بوجوده معانا النهارده، وهو هيكلمنا على عنوان اعتقد ايضا هام جدا، Beyond Business as Usual Managing Transitions of Ports and Port Cities. دكتور بيتر ادعوك للبدء في العرض. احنا الحمد لله دلوقتي ماشيين يعني according للسكادول اللي احنا حاطينه. ان شاء الله دكتور بيتر معاه 15 دقيقه باذن الله. اتفضل دكتور بيتر. Okay, hi everybody. Thanks for the opportunity to speak with you. Let me share the screen with you. One more thing to add here. All right, are you looking at my screen? Yes, Peter. Go ahead, please. Okay, excellent. Well, thank you for this very interesting seminar. I would like to talk about Beyond Business as Usual, managing transition in ports and port cities. And I think this has become increasingly clear with the COVID pandemic that we no longer live in a business as usual world. And even if the pandemic is over at some stage, the world is going to remain dramatically altered. So I think more than ever, the real challenge in ports is to manage transitions. You know, like all transitions, whether it's in energy or in society or you know, pretty much anything, they don't emerge out of the blue. They need to be actively managed. And I think I can share some insights regarding transitions in ports. Now, as a bit of background, let's say my take on ports and managing transition in ports is derived from this book, Towards a Better Ports Industry, in which I kind of summarize and integrate 25 years on the forefront of port development, management, and policy, both as an academic. I now work at the Copenhagen Business School, previously at the Erasmus University Rotterdam and Eindhoven University of Technology, as well as an advisor, first as a strategist at Port of Rotterdam and now as a consultant for different ports in over 50 countries. So yeah, I've been around in the port industry a while, and this book really gives you my overall perspective on ports and how we can make the ports industry better. And I think most of the conclusions drawn in that book are increasingly relevant now that we will see that the kind of disruption by COVID will really force us to rethink how we operate in the ports industry. Okay, so you know, a bit of basics here. Ports are business ecosystems. I think not all governments, not all port authorities recognize that. But a port is more than a series of infrastructures and more than a collection of terminals and nautical infrastructure. It is really a component with an element of transport, an element of logistics, warehousing, an element of manufacturing, processing,
and an element of tourism. And I think the Suez Canal is actually a very good example of the challenge of converting a transport hub into a complete business ecosystem. And that is by no means a given. It's not a given that once that you have a strategic location, that you will successfully develop a complete business ecosystem. It requires very deliberate policies. So yeah, why port business ecosystems, and what is then the key challenge in ports? Well, that's essentially to create synergies. This is an aerial picture of Port of Rotterdam. That's 800 companies, 60,000 people, a shared nautical infrastructure, a shared pipeline infrastructure, a shared knowledge infrastructure, a shared digital infrastructure, and so on and so forth. So it really is all about creating synergies between all these activities that you have in your ecosystem. Now, there are all kinds of synergies. I'm not going to go into the details now because we have limited time, but any port that looks like a scattered, loose collection of activities that operate in isolation is an unsuccessful port. For a port to be successful, it really needs maximum synergies between all those activities. And that's the core challenge for port development. Now that's immediately the bridge to the other, I think, key lesson that I've drawn over my experience in the ports. In many countries, there is a port authority which is deeply embedded in the public sector. And I don't think that is a very good model, because port development is really deeply commercial. You need to understand your whole ecosystem, the industrial part, the logistics part, the transport part, the tourism part, and you need to develop it in the right way. And that in itself is deeply commercial. So I think most countries where the port authority is really public sector oriented fails to acknowledge this. And the examples range from the US to Brazil to Spain, Italy, most African countries, a lot of Asian countries. So this really is a transition that is ongoing, but where there really still is room to advance further. And in this whole transition, the role of the port development company is central. The port development company needs the commercial capabilities, while at the same time it needs to have a orientation on creating value for society. That is always a very tricky combination. So the principal challenge, the way I see it, for the port development company is really to take care of the synergies. If you take a plane, which you don't really do now, but if you can think back of the moment you took a plane and think of the airport, you would see the same, that in a well-functioning airport, the airport development company is taking care of the synergies. They make sure there is a good shopping mall, they make sure there is a good gate, they make sure there is a good system of connectivity, they make sure there is a good connection to the metro or taxi or bus or whatever system there is. So the core challenge of developing an ecosystem really is synergy and synergy services. And that's really where the kind of the next step in port development is taken, that it's no longer about shared nautical infrastructure, it's really about all kinds of shared services. For instance, pipelines, for instance, the exchange of heat between companies that produce heat and companies that can use it, exchange of CO2, industrial wastewater, and so on and so forth. At the same time, developing dedicated lanes between terminals and logistics parks, develop facilities to transport containers between different terminals in a port, develop a port community system, or a let's call it supply chain community system, a
matching platform for automated trucking, platforms to optimize the call of the vessel, where you have the pilotage companies, the towage companies, and everything with an integrated planning on one platform. These are some of the examples. Now, some of them are very relevant in a port, some of them are very relevant in another port. They don't apply across the board in a kind of one-size-fits-all approach, but what is obvious is that the central challenge in port development is creating synergies and providing services that create synergies for the companies in the ecosystem. Then, kind of in relation to this, then in this perspective, what's the biggest risk? The biggest risk is really assuming that the world of tomorrow will look pretty similar to the world as we know it today. And you can do it in many, many ways. And we as people are kind of, in a way, programmed to do that, right? We have routines. We build our ideas on the future about based on past events. So we tend to assume business as usual. And we can see that if we look back on port plans for 30 or 40 years ago, we can really see how they reflect the time at the moment they were produced, and we can also see how they failed to embrace the disruptive change that was coming at them. There are many, many examples of this. Not going to go through all of them, of course, but just to give you one example, in Europe, policymakers in Europe really embraced train and inland waterways as environmentally friendly modes of transport. And I think what we increasingly now have to recognize is that, well, truck no longer is environmentally unfriendly. It's going to be either hydrogen or electric or both, and its environmental performance will be pretty similar to train and inland barge. So the whole logic of investing billions of euros in rail infrastructure really has to be rethought completely because of the technological advances in trucking. Now, that's just one example where it really makes sense to say, wait a second, let's not assume trucking will be unsustainable, because that's all changing rapidly. Now, so if that's true, then, you know, one of the core challenges in port development is to really have a very deep understanding of how the world around ports is changing. Of course, ports are very sensitive to changes in the environment. They accommodate world trade. So if there are changes in world trade, the impact on ports is really deep, and these impacts are there. They range from kind of a protectionism based on populism, changing in supply chains, 3D printing, the change supply chains, increasing circularity of supply chains, the energy transition. About 1/3 of everything that is moved by ship in the world is a fossil energy carrier. So that 1/3 is going to really shrink in the next decades. Then there's urbanization that really has a deep impact on ports, especially in metropolitan areas. So developing a port really requires a very deep understanding of, you know, how the world around us is changing. And what I find is that quite often people within the ports industry, when they think of, you know, trends, they'll think of bigger container vessels. And that's true. Container vessels are getting bigger, but there are very important other disruptions on the horizon that may be a little bit further away, or maybe a little bit outside the mindset and the mental map of people in the port, but they're equally relevant. So I always really argue for a very detailed and thorough analysis of how the environment is changing. What is the implication of all of this? The implication, of course, is that the whole port business ecosystem is going to change as well. And that change, in my view, is really going to be very important and very drastic. And there will be more of all the activities that are in green,
and there will be less of all the activities that are in red and orange. So I think most of the business development attention should be going to sustainable energy, recycling, cruise, marinas, e-commerce, logistics, offshore wind, LNG, and so on and so forth. So really fairly new activities for ports. And if I look, for instance, in my country, the Netherlands, into where the most recent new investments in the port ecosystem have gone, that's exactly in those green activities. So it's really a matter of understanding that the whole port business ecosystem is changing in a profound way. It may very well be that while now in a port like Barcelona, 60% of the land use in the port is for terminals, that 60% may go down to 30%. And that may mean that you can do all kinds of other things in the remaining pieces of land. But like with every transition, you have to manage it. So here, governance is critical. And again, there is no one-size-fits-all approach, but I think what I've learned is that there is really a need for a commercially operating port development company. However, there's also a very strong case for government ownership of that port development company. So that brings us in, a little bit of a complicated area, because then we really talk about the port development company, which is a state-owned enterprise. And that means that we have to kind of understand how state-owned enterprises can be effective. And we know from experience that many of those are not effective. So we need to take all the lessons on state-owned enterprises and apply them to the state-owned port companies. And that is, I think, still a big transition ahead. Now, one of the key things that has appeared kind of the research and all the projects and all the understanding of state-owned enterprises is they need to have a clear direction. And that direction has to be made explicit in a shareholder policy. So the government needs to kind of make a shareholder policy where it explicitly says, I own this port development company and I want it to achieve these and these and these goals. Once these goals are set, the government needs to take a big step back and bring in an independent supervisory board to then try to achieve those goals in a professional and business-oriented setting. Now, is the model working? Yes, it's working in a few countries, including my own country, the Netherlands. But in most other countries, it's actually not. And instead of having a shareholder policy, governments have other forms of influence, for instance, naming the director of the company or naming people in the board. And these instruments have proven to be way less efficient because they create all kind of, let's call them agency problems. So I think the bigger picture is ports need to transition and they need to manage the transition of their ecosystems. And in order to do that, you really have to have a very well-run organization that is owned by the government, but run like a corporate entity. Can it be done? Yes, of course it can be done. Take an example in the Arab world, DP World. DP World is state-owned. DP World was listed on the stock market in Dubai, but was delisted. And it's again, fully government-owned. However, its DNA is truly commercial. Now, that same model can be applied to port development companies. So what? Especially in the post-COVID world, right, where I think we're not going to go back to the business as usual. We're not going to see kind of supply chains kind of reappear in the same way that they were structured previously. I think that will be redesigned, will be made more resilient, will be made less global, will be made more circular. So it's really a matter of focusing business development on the growth segments in the port, which is sustainable energy,
circular production, e-commerce, and so on and so forth. I think you also have to understand that ports need to price aggressively for these segments. It's not a given that they're going to come. They have other options. There's the challenge of shifting land use to urban functions, especially in metropolitan areas. And ports need to embrace that shift and then actively advance adoption of new technologies. Now here again is a big challenge. There's really a lot happening in terms of new digital technologies. And it's going to be a big challenge where ports have to understand like what are the key technologies that we need to embrace. And my personal feeling is that automated trucks is one of the key ones there. Then of course there's terminal automation and so on and so forth. So ports really need to kind of bring in technology from outside to make ports better. And the third one is also, I think, increasingly recognized. When the port is a business ecosystem and the port business ecosystem needs to transition over time, it needs to develop, it needs to evolve, then probably the best predictor of the success of that transition is the quality of what you can call the port innovation system. How much resources, talent, capital, investments are going in new innovative projects to improve the current ways of working. Now, and this figure really summarizes the way in which I think you can conceptualize a port innovation system. The port innovation system doesn't look like Silicon Valley. Silicon Valley is a really completely different industry. In the port innovation system, it is mostly about let's call it the absorptive capacity. We don't have to invent anything. We just have to apply all the new technologies that are developed elsewhere to the ports industry. And this picture, by the way, is the result of a research project together with Valencia Port. Valencia Port is very active in this. And so you can see here some correlation or cooperation between the speakers. So this is really, in my opinion, the best predictor of the longer term success of the transition of a port ecosystem. Every port that makes the analysis that it is too reactive and it is not sufficiently focused on managing transitions and being innovative needs to think carefully about what can be done to improve the port innovation system. So I think that in summary really is what I consider to be important challenges for the ports industry going forward. Thanks for your attention. Thank you very much. شكرا جزيلا بيتر. الحقيقة يعني وجهة نظر البيزنس في الموضوع يعني في تأثير كوفيد من الحاجات المهمة جدا. بشكر حضرتك على العرض واحنا استقبلنا مجموعة أسئلة إن شاء الله هنناقشها في بعد العرض القادم. العرض القادم رغم ان هو من الأستاذ بروفيسور فينج Director Institute of Maritime Logistics and Green Development Ohio University China. لكن هو هيتكلم على موضوع خاص بينا هنا في مصر. هيتكلم على new opportunities of Suez Canal after COVID-19. احنا سعداء ان الزملاء في الصين مهتمين بمحور قناة السويس وهيعرض علينا العرض الحالي. دكتور فينج حضرتك معاك يعني اتفضل اعرض العرض 15 دقيقة ان شاء الله باذن الله. دكتور اكرم يعني اعمال متميزة كلها وعروض متميزة وسعداء بهذه العروض، لكن برضو يعني العرض اللي هيقدم من بروفيسور فينج طبعا اكيد يعني هيعكس وجهة نظر بيرسونال في مستقبل او في محور قناة السويس. يعني احنا شاكرين التفاعل وشاكرين الحرص على، لان طبعا هو مين في الدنيا مش مهتم بمحور قناة السويس؟ مين في الدنيا مش مهتم بقناة السويس؟ فطبعا اكيد احنا سعداء بوجهة النظر اللي هتقدم
وبالتاكيد الزملاء المشاركين من الهيئه والمحور اكيد هيكون يعني مستمعين لما سيقدم ان شاء الله. فكلنا جاهزين ونستمع للعرض اللي هيقدم بالبروفيسور فيك. اتفضل. Okay, can you hear me? Okay, can you hear me? Can you hear me? Yes, very clear. Very Okay. clear. Okay. Please wait a minute. Okay, thank you. Respected Mr. President, dear colleagues, good afternoon, China, and good morning, Egypt. In the past 2 years, there were too many things impact on the shipping industry. The trade war between China and the USA, COVID-19 pandemic. These unprecedented events, of course, affect the port, ship company, and the economic related. Some of us feel sad about the future, but I think every difficulty breeds new hope. The key is how we do it. So it's my honor to share my some opinion about the future. I think the new opportunities of Suez Canal after COVID-19 is my presentation title. That there are 4 parts of my speech. One is the effect of COVID-19 on Suez Canal. Let's have a global perspective of the past time. The red bar, the growth of maritime trade volume. Okay, at the beginning of last year, affected by the trade war, the growth rate fluctuates up and down, then stable. And to this year, it's declined sharp. And the throughput of the port, according with the same trainers. There are 2 forecasts of maritime trade volume after this year. The red means V-shaped recovery, and the blue dash one means the long-term slowdown. I think the latter with high probability. Due to the COVID-19, this year will definitely be the most challenging year since the financial crisis. The global container throughput expected to decline by 8%, and the container shipments will drop by 25%. Because of the Sino-US trade war, COVID-19 controlling hard, and the continuing protest in the USA, I think the Trans-Pacific route will suffer more than others this year, and the world shipping will focus more on the Euro-Asia route. Under this circumstance, there are some highlights we can see. Regionalization and the shipping trade. For example, in the first 5 months of this year, the total trade volume between China and ASEAN reached $243 billion with an increase of 4.2%. And ASEAN surpassed EU to become China's largest trading partner.
avoided the COVID-19's infection, I think the RCEP, that means Regional Comprehensive Economic Partnership between ASEAN and China, is the main reason. So can we say regional trade agreements to ensure the regional trade agreements can ensure the sustainable prosperity of shipping industry? Here is another example. In response to the Shipping Logistics Corporation of post-COVID-19 era, China, Japan, and Korea have determined that non-contact inspection, digital transformation, and research on autonomous navigation ships will become the core of promoting logistics integration in Northeast Asia. Yeah, that fits Dr. Peter's speech. So can we say regional common technologies, technological innovation can ensure the sustainable prosperity of shipping industry? I come back to the Suez Canal that is facing with the opportunity of world shipping will focus on the Euro-Asian route, and the challenging of shipping trade will toward regionalization. The traffic volume of Suez Canal may bottom out, and considerable efforts will be required to recover to the levels before the outbreak. The recovery trend may be between the red dashed line and the blue dashed line. That means between the V-shaped recovery and the long-term slowdown, which depending on the methods taken. I will use one slide to show the importance and the status of Suez Canal. I think most of you are more familiar than me about this great canal. Okay, Suez Canal is the backbone of East-West trade. As the president said, over 14% of world seaborne volume pass through it, over 8% of seaborne volume from Asia to Europe pass the canal, and 70% of crude oil from Middle East to Europe passed through the canal. With a depth of 18.9 meters, the biggest container ship reduced to 19,000 TEU can pass through the canal. Of course, the Suezmax type oil tank can through the canal. Today, this type of ship not only used to transport the crude oil, but also the product oil. And the biggest general cargo reduced to 170,000 tonnage can pass through it. The infrastructure of this canal means good chance to those ports located at the canal to serve the biggest Latin ships. Next, I will share two opportunities with us. One is the harbor of Far East routes. Here are two figures from the AIS data. This one means less than 5,000 TEU ship pass through the Suez Canal. Most of these ships connected with the West Africa. But when the ship capacity more than 13,000 TEU, that means the ocean going or the economic type from Far East to Europe, there is scarce ships connected with the West Africa. Okay, despite the trend towards the widening of the container ships, Africa has not benefited from the pivotal position of Suez Canal.
This is the Western Africa, the port along the coastal line. And the infrastructure of these ports are insufficient, and the collection and the distribution system are fragile. Given the obvious presence of large ships in this transportation area, we believe that the construction of a transshipment hub for Western Africa on the west side of the Suez Canal can effectively serve the economic development of the Africa region and maintaining the navigation advantages of Suez Canal. Okay, we find the two ports, the Port Said, Port Alexanders. And if the let them big ship from the Far East to the Europe, the Port Arabia may be good location for the hub. There are more details about the West Africa. From this picture, we can see that affected by the Ebola and some countries' instability, most of the Western countries have a strong development force. And in the middle is the second industry proportion in the GDP. So we can say with 369 million population and abundant natural resources, West Africa is becoming a huge potential market for the shipping industry with the process of industrialization. We can analyze the traditional trading partner and investor of this area, the West Africa, EU and the US. That means the transatlantic shipping is the main trade route. But today, China, India, and Japan, these countries become new trade and cooperation with this area, especially with China's Belt and Road Initiative. The huge trade volume between West Africa and Far East, especially container shipments, will increase rapidly. We can say the infrastructure of the ports along the western coastal line of the Africa, the depths of berth is around 10 meters. So the method of community discovery in a complex network, we can see these dots means with different color means different in different community. From this picture, we can see weak relations between West Africa ports and the Suez Canal, and a strong relationship between South Africa and the West Africa ports. Okay, the main reason explaining this situation is come back to the traditional trading partner and investors. That means from the EU and the US. But this situation will change with the growth of investments from East Asia, and container transportation may pass through the Suez Canal more. So I think it's the last time for Suez Canal and the ports around it to pay more attention to growing trend by upgrading infrastructure and software environment to become the logistics hub between West Africa and the Far East. Next is the short of is the opportunity 2 I want to share with us. That means the transformation and upgrading. Okay,
I will introduce some technologies will help the canal and the ports around it to become the hub. First is the big data, which can reconstruct the supply chain and the value chain of the shipping industry, such as integration of international and the shipping industry. To make business platformization, providing online logistics for customers and optimize road operation and tap potential shipping market. As for the AI, which of course can reduce lab costs, improve management mode, and integrate with AR, VR, and other technologies to improve safety, both of the port and the canal. Such as blockchain, which of course can change the laws of the canal and ports from shipping geographic hub to shipping business hub, and provide one-stop shipping services. Another, such as 5th generation of telecom, which can explore the prospects of the shipping industry, such as unmanned driving, shipping network, etc. And the last, to improve the supporting services system around the canal, such as construct filling stations to provide low sulfur oil and LNG that meet the requirements of the SECA, and study the future demand for clean energy, such as hydrogen. Okay, that's all. Thank you for your attention. Thank you. شكرا جزيلا الحقيقه على العرض الجميل والمتميز الحقيقه، وانا سعيد ان يعني ان الحمد لله يعني مصر تتمتع بامكانيات كبيره، وسعيد جدا ان الحقيقه يعني الصين والجهات الاكاديميه في الصين يعني بتتابع التطورات في مصر وفي قناه السويس. ويمكن من ايام قليله هيئه قناه السويس اعلنت الاحصائيات بتاع 6 شهور الاولانيين من السنه الحاليه، ورغم ظروف كوفيد-19 والجائحه، لكن هي نتيجه يعني السياسات المرنه ونتيجه الحقيقه الجهود اللي بتبذلها الدوله والهيئه، احنا الحمد لله كان عندنا زياده في ايرادات هيئه السويس. شكرا جزيلا دكتور فين. الحقيقه انا كمان سعيد لان حضرتك عرضت سلايد يمكن اللي قبل الاخيره، هي اللي هتكون ان شاء الله عنوان الويبينار القادم باذن الله. هي تتكلم على الديجيتاليزيشن in the maritime industry. يمكن حضرتك عرضت يعني سلايد عنها وعن الثوره الصناعيه الرابعه. ان شاء الله يعني يا ريت جميعا نسجل الموعد باذن الله الاربعاء 22 يوليو الساعه 11 باذن الله هيبقى الويبينار الخامس، ويمكن هيكون يعني لعله من حسن الطالع يعني هيكون يواكب احتفالات مصر ثوره 23 يوليو ان شاء الله. الحقيقه جالنا مجموعه كبيره جدا من الاسئله، وانا الحقيقه يعني احنا تقريبا متاخرين 5 دقائق، فانا هستاذن حضراتكم ان انا يعني كل سبيكر هيجاوب عن سؤال، وبقيه الاسئله ان شاء الله هنجاوب عليها من خلال الشات مع الساده الحضور. في سؤال انا الحقيقه كان لكارولينا في اسبين، وهم كان السؤال بيتكلم على in terms of environment impact, do you see the implementation of ISO 50001 have positive effect on reducing port activities pollution, و in Valencia port this system is implemented or not. كارولينا هل ممكن تجاوبينا على السؤال؟ Thank you for the question. Yes, Port Authority of Valencia
is certified in this ISO 3001, and also one of the main container terminals is also certified on this ISO. And yes, this kind of measures, this kind of certification or rules can support the environmental mitigation for the port, but we have to take into consideration that are certifications for the own installations of the Port Authority. That means that certify the environmental issues that are controlled directly from of the Port Authority. That it is mainly its offices. And also we have a container terminal that already implement this certification, but in order to guarantee that we are a port community zero emissions, we have to go beyond that, because as Peter has already explained, the port is not only one company. We are an industry, a port cluster, and the impact of the port is composed, is being done by all the agents that impact on the port. That means truck, ships, terminals, service providers. We have a lot of companies and public services inside the port that has activities that can have an impact on the environment. Not only the Port Authority, is a few amount of emissions that we have compared with the port cluster. I don't know if I have replied the question. شكرا جزيلا. في سؤال هي لدكتور دكتور زو. سؤال could you please demonstrate the role of IMO in terms of protection of passenger on board the cruise ship if the ship infected with such pandemic? Thank you, Dr. Akram. Thank you for your questions. To me, I think IMO is the most important international organization dealing with shipping matters. Mainly includes the safety of navigation on the sea and the pollution matters from ships. I think the IMO should also play the role of protecting the life of passengers and the seamen on board due to public health risk. Maybe IMO should do more work. The answer to your question, I think, in the short term, there should be more cooperation between IMO and WHO. Maybe by the help of the IMO and its member states, the infected cruise ship can be easily allowed to enter into the port, and after the cruise ship be called on the port, then the passenger can be allowed to land and be treated safely. I think this is the most important. Of course, in the long term, I think the IMO may consider to lead to conclude the new maritime treaty, considering how to protect the life of passengers on board when the pandemic occurred. You know, the current maritime convention seldom consider the public health matters.
you know, this COVID-19 told us the Maritime Convention should also consider the public health risks. The maritime risks and the public health risks should be combined together. So maybe in the long term, the new maritime convention, new maritime treaty should be concluded. This is my answer. Thank you. شكرا جزيلا. الحقيقه واحنا يمكن في الاكاديميه مجمع المنظمه البحريه برئاسه الزميل القبطان عماد خفاجه بيتابع كل التطورات الموجوده في التحديثات اللي بتحدث في مجمع الاي اف او، وبيتم عرضها من خلال جامعه الدول العربيه ومن خلال قطاع النقل والسياحه الى جميع الدول العربيه. وان شاء الله برضه يكون في متابعه لهذا الملف. الحقيقه في سؤال لبيتر جاي لنا من ميناء دمياط، وهو بيسال هل في يعني طبعا ميناء دمياط من الموانئ المتميزه، وهو بيسال هل ممكن يكون عندنا في المستقبل رصيف حاويات فول اوتوميتد يعني ريموت كنترول، وهل ده لو حصل هيبقى ايه مميزاته ايه ده؟ بيتر معانا؟ Please repeat the question one more time. Automated port. Yes. Well, I think the trend towards digitalization and automation has been visible for very long, and I think now is the moment where you can see so much venture capital flowing into the ports and maritime industry that this is really the moment where it starts to accelerate. Of course, ports are infrastructures with a very long life cycle, so it's not so easy to transition a conventional terminal to an automated one. But certainly, all the new investments are in more automated terminals, and there are certainly new steps that you can take. And I think the biggest step probably is on the hinterland side for ports that serve hinterland regions. There, the whole gate processes and the transport between terminals can be automated. There are examples in Singapore and in Rotterdam of projects of automated road transport between terminals. And there are experiments with automated barges in ports. So yeah, I think definitely in the future that's a trend that is going to persist, and of course it has implications, also social implications that you have to take into the consideration and you have to take good care of. But the direction is quite clear. Automation pays off. And therefore is going to increase in the coming years. شكرا جزيلا بيتر. الحقيقه يعني ده موضوع طبعا مهم، واعتقد ليه يعني نتائج كتيره، ومحتاجين نطور بشكل كبير العنصر البشري. الحقيقه يعني انا يعني هختم بسؤال اخير. الحقيقه عندنا اسئله كتيره لكن ان شاء الله هنجاوب عليها من خلال الشات بعد كده، لكن هختم بسؤال لبروفيسور فينج. الحقيقه يوم حضرتك اتكلمت على مواني قناه السويس ومواني طنجه في المغرب ودربن في جنوب افريقيا. السؤال الحقيقه يا ترى هذه الهاب في افريقيا ممكن يبقى في نوع من التكامل بينهم بحيث ان احنا يبقى في وين وين سيتويشن ويبقى في استفاده، ويبقى الثلاث نقاط دول في البحر المتوسط وفي يعني سواء مصر او المغرب
او في الجنوب القاره الافريقيه، في جنوب افريقيا هذا التكامل يكون في صالح القاره الافريقيه وصالح التجاره العالميه بصفه عامه؟ Sorry, can you speak the question again? Yeah, can you speak the question again? Dr. Feng, did you hear the questions or not yet? Can you please answer this question for us, please? Okay. Yes. To my opinion, the Suez Canal has a pivotal station between the Far East and the Europe. As I have said, that there are there will be a big improvement of the cargo flow between the West Africa and the Far East. So as we all know, the main road using the big ship that is very economic, but today forbidden by the depths of the canal. The biggest ship should to load cargoes then into the canal. My viewpoint is that if the connection between the Far East and the West Africa stronger and stronger, we need to use the big ship to transport, but we should find some places or some important ports to have the capacity to load the cargoes to make the big ship transport through the canal. I have an example for the West Africa area because of in this area the infrastructure of the port is insufficient and the transportation system, especially railway system, is infragile. That means these ports cannot accommodate the big ship, and if we have a hub around the canal, which will help the Africa area to connect with the Far East, which is the main investor or the trade partner of this area in the future. Thank you. Thank you for your question. شكرا جزيلا دكتور فينج. الحقيقه يعني سعيد النهارده بالساده الحضور، وسعيد النهارده بالمشاركه وبالسبيكر، والحقيقه في اسئله كثيره جدا جايه لنا وفي مشاركه فعاله يعني، لكن احنا يعني حرصا على وقت حضراتكم هنجاوب على الاسئله دي للمتحدثين من خلال الشات اللي بيتيحوا للسوفت. زي ما اتعودنا مع حضراتكم، بس قبل ما نختم بسرعه هنعرض بعض الاحصائيات اللي خلال الويبينار النهارده اللي هو الويبينار الرابع. الحمد لله
يمكن احنا يعني ساعدنا بوجود يعني 4 من المتحدثين الرئيسيين، ساعدنا بوجود الساده يعني الدكتور كمال حسن علي والدكتوره دينا وقنصل الصين ومحافظ بورسعيد ويعني دكتوره جاكلين من اسكندريه والزملاء من الاكاديميه. الحقيقه اجمالي عدد الحضور النهارده 164 يعني حضور، والحقيقه كان في مشاركين ايضا يمكن ما ظهروش، لكن في مشاركين ايضا من جمهوريه الصين، من الطلبه اللي في الجامعات يعني كانوا مشاركين معانا. في الحقيقه كان عدد الحمد لله كبير. ده طبعا غير ان بعد كده ده بيبقى متاح على اليوتيوب، وفي دايما مشاركه كبيره للي هو ما ساعدوش الحظ يكون موجود معانا. الدول العربيه يعني من السعوديه واليمن والعراق وايضا من الصين، يمكن هي ما ظهرتش لكن احنا يعني كان في ايضا مشاركين من الصين. ان شاء الله باذن الله الويبينار القادم هيكون يوم 22 يوليو، وفي موضوع اعتقد بغايه الاهميه. اتمنى ان شاء الله ان حضراتكم تكونوا موجودين معانا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على وجودكم معانا النهارده. اتمنى يكون ان احنا قدرنا نضيف حاجه يعني للمشاركين، وان شاء الله دايما يكون في مشاركه فعاله، ودايما يكون في توصيات. احنا باذن الله بنعد حاليا توصيات الورشه الثالثه والرابعه، وهندمجها مع الاولى والثانيه بحيث يبقى في مجموعه شامله من التوصيات، بحيث يعني نطلع عليها جميع المهتمين. دكتور اسماعيل لو حضرتك تحب يعني نختم الويبينار النهارده ان شاء الله باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني شكرا جزيلا على التنظيم المتميز والاعداد الجيد، ودي اول مره حتى نطبق التكنولوجي بتاع الزوم ويبينار، فشكرا دكتور اكرم وشكرا لكل الزملاء. اعتقد النهارده الدنيا يعني فيها يعني كل مره في تطور. الاسئله كانت ممتازه، الاجابات متميزه. اعتقد يعني موضوع الندوه النهارده كان مهم جدا كتكامل ما بين الميناء والمدينه، وتطرقنا لما هو ابعد من ذلك يعني، وتكامل المواني. وانا اعتقد حضرتك يعني لما قلت السؤال كان بتاع مواني المغرب مع مواني بورسعيد مع مواني مينا جده الاسلامي مع يعني يبقى يحس يبقى فيه زي كوريدور يعني. واعتقد ان يعني برضو كنت اتمنى النهارده لو في كان حاجه تبقى يعني عن الوان بيلت وان رود انيشيتيف في ظل الكوفيد 19 وتاثير الكوفيد 19 على ذيس انيشيتيف. يعني اعتقد برضو يعني في انفستمنت كتير تم في السنوات الماضيه، وكان في بلانز فور ذا فيوتشر. فهل الكوفيد 19 والافكت such plans انت يعني برضو هل الكوفيد يعني في ظل من تاثيراته هل ممكن الصناعه يعاد تمركزها في دول rather than دول اخرى، بحيث يعني وده يعني implications ايه بتاعه على يعني على التجاره العالميه بشكل او اخر يعني، والتنميه والعنصر البشري. برضو يعني دور يعني احنا بنتكلم على يعني اكيد التكنولوجي كلنا يعني جايز في اثار سلبيه بالتاكيد واكتر مما كنا نتوقع، لكن اكيد في فوائد. واحد الفوائد اللي التكنولوجيا احنا شايفينها، كنا عشان نعمل ويبينار زي دوت كان لازم كلنا نسافر ويعني فدلوقتي الحمد لله زي ما سعاده السفيره اتفضلت وقالت قدس العام الصين جلوبال فيليج يعني ففعلا يعني النهارده لو احنا كنا بننشد مثلا انشاء مشروع زي بوابه الكترونيه لنقل التجاره، فايه دور البوابه الالكترونيه دي ويعني في ظل الكوفيد 19؟ وهل الكوفيد 19 هل ممكن تاثر على such بروجكتس بحيث نبص لها بمنظور مختلف، برسبكتيف مختلف بعد الكوفيد؟ فانا يعني بتمنى برضو يعني ورشه العمل يعني برضو في المرات القادمه تدرس يعني تجارب زي ما احنا بنتكلم كده، تجارب واقعيه في الحاجات اللي احنا يعني عايزين فعلا
واتس افتر، ايه اللي بقى يعني النيو نورمز والشكل الدنيا والتكنولوجي والارتفيشال انتليجنس. لان الاوتوميشن، حضرتك كان في سؤال عن الاوتوميشن. يس، اوتوميشن will go beyond the expectations. وعلى فكره انا صار مشروعات كتير جدا كان ممكن تكون بتتنفذ على ارض الواقع. التكنولوجي the COVID may affect such projects. We have to think in a different way في المستقبل. فالاوتوميشن يس، اوتوميشن ويل بي، بس ده هيأثر على الجوب، على جوب اوبورتيونيتيز. يس، اعتقد ليس على العدد لكن على الكيف والكم والنوع وطريقه التأهيل. فانت حضرتك بقى كمعهد تدريب مواني برضو، وانت مسؤول عن تدريب كل العناصر البشريه في الموانئ العربيه، يعني وليك يعني المعهد له يعني تاثير قوي. وبنشوف دايما لما كان بيبقى لما كان في فيزيكال، حضور فيزيكال، كنت بروح معهد الموانئ بلاقي الفلاجز مرفوع على العلم بتاع البارتيسيبانتس فروم ديفرنت كانتريز، ارب كانتريز. كنت بشوف حاجه يعني مبهجه. طيب دلوقتي بعد الكوفيد عايزين نشوف الاعلام بطريقه برضو ديجيتال، بطريقه الكترونيك، والمشاركه بتاع الدول من مختلف الدول العربيه ومختلف دول العالم. يعني اتمنى يعني حتى برضو يعني ده يكون له امباكت برضو، له يعني يبقى له مجال في المناقشات في المرات القادمه ان شاء الله دكتور اكرم. لان زي ما سعاده السفيره قالت جلوبال فيليج، يعني مش عايزين يبقى نتيجه الكوفيد يبقى ايزوليتد فيليج، لا احنا عايزين انتجريتد، عالم متصل من خلال التكنولوجي، عالم بيقرب لبعضه اكتر، بيشوف بعضه افضل، بيدي فرص افضل للانسان وللبشريه كلها يعني. فبشكرك دكتور اكرم ومتشكر جدا، وكل التوفيق باذن الله تعالى ان شاء الله. بشكر كل الحضور المتميز، المشاركين، المحاضرين، القيادات السياسيه، القيادات التنفيذيه. طبعا شكرا للمظله اللي دايما بنجتمع تحتها، مظله جامعه الدول العربيه، معالي الدكتور كمال، معالي الدكتوره دينا الظاهر. شكرا جزيلا وشكرا لكل الحضور، وبالتوفيق ان شاء الله، وربنا يوفقكم للافضل والقادم ان شاء الله يكون احسن واحسن. وانا متفائل خير ان ده هيكون له تاثير ايجابي على البشريه، بس قريب ان شاء الله يعني باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور اسماعيل على يعني الحقيقه باذن الله يتم اخذ كده يعني كل ما حضرتك في الاعتبار في الويبينارز القادمه. انا برضو حابب اشير ان احنا الحمد لله دلوقتي بنعمل ما يطلق عليه البروفيشنال جوبز الجديده وتاثير كوفيد عليه، وان شاء الله بنجهزه وهيتم عرضه طبعا على حضراتكم جميعا وعلى الدول العربيه، بحيث ان احنا نكون متطورين ونكون بنأهل نفسنا للتغيرات الكبيره اللي حصلت في القطاع، في العالم كله وفي قطاع الموانئ بصفه خاصه. شكرا جزيلا الحقيقه، وسعيد جدا بمشاركه حضراتكم جميعا. بشكر يعني المتحدثين اثرتوا الويبينار النهارده. بشكر جميع يعني الساده اللي شرفونا بالحضور، المشاركين من جميع انحاء الوطن العربي، وباذن الله دايما نكون مع حضراتكم في الويبينارز القادمه باذن الله. شكرا جزيلا وأراكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى نكون وفقنا، وتحت امركم دايما، وتحت امر كل البارتيسيبانتس، وتحت امر كل المشاركين في اي حاجه. ويا ريت اي سجستشنز لاي محاور نتتبناها الاكاديميه في المرحله الجايه تحت امركم. طبعا اكيد مستنيين توجيهات كل يعني او كل الاراء من حضراتكم، وطبعا اكيد دكتور دينا والدكتور كمال ووزاره النقل المصريه ووزارات النقل في كل الدول العربيه. يعني سعداء بدعم سعاده قنصل عام الصين في الاسكندريه، يعني ودعم كل الساده المحاضرين المتميزين المشاركين معانا. ودايما المعهد ودايما الاكاديميه هتكون عند حسن ظنكم في انها تقدر تنفذ اي حاجه انتم حضراتكم عايزينها بشكل بروفيشنال باذن الله تعالى ان شاء الله. شكرا جزيلا. نلتقي على خير وعلى بركه الله في مرات قادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا وتفضلوا يا فندم. شكرا دكتور اسماعيل. شكرا يا دكتور اكرم. شكرا دكتور عبير. شكرا. ميرسي جدا. دكتور عبير ما بتتكلم المايك مفتوح. نورتينا لما بتقفل المايك
نورك يا حبيبتي، نورك. شكرا سعادة قنصل الصين، شكرا جزيلا لحضرتك. Thank you very much. Thank you Your Excellency. Thank you all our يعني distinguished lectures for today. Thank you very much. Thank you. اتفضلي يا دكتور دينا. معالي الدكتور كمال، متشكرين جدا يا فندم. ليه ان شاء الله. متشكرين دكتور كمال، شكرا لمعاليك. شكرا لمعاليك. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. شكرا لمعاليك. ونتمنى من كل التوفيق وعلى امل في لقاءات عديده قادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Bye. Thank you very much. Thank you very much. See you later. Thank you. Bye bye. Thank you. شكرا دكتور عبير، نورتينا النهارده. ميرسي، ربنا يخليك دكتور اكرم، بالتوفيق دايما والله. حاجه فيري بروفيشنال. ميرسي جدا والله، ومن نجاح لنجاح حضرتك وفريق العمل كله. الناس بصراحه حاجه جميله يعني. النهارده كان الواحد متشرف بيكم كلكم بجد. ميرسي جدا يا دكتور. ربنا يخليك. شكرا. اشكرك يا دكتور. بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا دكتور.